Io sono l'avvocato Sebastio, Augusto Sebastio, sono il direttore del Centro Studi Informatica Giuridica di Taranto, che è un'associazione di cui a breve vi parlerò nella mia nota introduttiva. Vorrei ringraziarvi tutti, principalmente ringrazio i partner del progetto, la Dermol Digital Solution, nella persona del professor Valerij Dermol, che più tardi conoscerete, della dottoressa Anja Dermol. La Visoka Sola, cioè l'Environmental Protection College sloveno, e il mio centro studi informatica giuridica come partner che mi vede oggi come presentatore del progetto, con alla regia il mio collega Aleš Strank, che ringrazio. Ringrazio la professoressa Luigia Melillo, che interverrà più tardi come rettore di Pegaso International e che, come detto, interverrà successivamente. Mi sento di ringraziare personalmente il Liceo Scientifico Battaglini di Taranto, che ha partecipato e partecipa in massa a questo progetto, e la professoressa del Liceo Battaglini, del Liceo Scientifico Battaglini, Maria Grazia Cuppone. Ringrazio anche per la partecipazione gli studenti del Liceo Giambattista Vico, dello Scientifico di La Terza, e soprattutto ringrazio lo studente Giovanni Massimo per l'attenzione che ha prestato a questo progetto. Due parole prima di parlare in generale del progetto, due parole sul che cos'è il CSIG, il Centro Studi Informatica Giuridica. È un'associazione che è nata subito dopo il 2000 e che dall'inizio ha svolto attività di ricerca in campo informatico, giuridico, come dice la sigla, l'acronimo dell'associazione, ma è una ricerca che poi è andata sempre più espandendosi ad altri campi, dai diritti dei minori online, al diritto all'infanzia, al diritto all'inclusione sociale, ai diritti dei migranti, fino al diritto ambientale, che poi è anche quello che ci riguarda oggi con questo progetto sulle microplastiche. Il Centro Studi Informatica Giuridica ha svolto tantissime attività di formazione con l'Università di Bari, con la quale vi è un accordo specifico, quindi con il gruppo UNIBA, con l'ISSBS slovena, di cui saluto alcuni rappresentanti, la professoressa Nada Transirka, che è oggi presente, e con altre università. In passato abbiamo lavorato in altri progetti europei che hanno coinvolto l'Università di Alicante, la South University di Skopje in Macedonia, centri di ricerca specializzati a Regensburg in Germania, e anche l'Euromediterranean University, l'EMUNI di Portorose. Allora, principalmente focalizziamo l'attività di questo progetto, che si basa sulla conoscenza delle microplastiche. Confesso che all'inizio io stesso, pur avendo una conoscenza tematica più legata alla mia professione forense, ho dovuto approfondire un pochino quelle che sono le specificità delle microplastiche, e vi presento con alcune brevissime slide il progetto. Eccole qua. Quindi parliamo intanto della presentazione introduttiva. Che tipo di progetto è? Stiamo parlando di un progetto che è un K-Action 2. Eccolo qua. Non so se... Ok. Questi sono i partner del progetto che avevo già presentato prima. Questa è la schermata che riguarda l'attività di cui più o meno parleremo oggi, quindi andremo dalla presentazione del progetto, dei suoi obiettivi e delle sue attività, all'introduzione all'argomento delle microplastiche e ambiente. Parleremo della presenza del problema delle microplastiche nei programmi scolastici e nei curricula italiani. Su questo chiederemo naturalmente intervento e partecipazione ai professori che sono collegati, e poi applicabilità dei prodotti intellettuali ed eventi progettuali per il contesto scolastico italiano. Allora, presentazione prima di tutto del progetto, degli obiettivi e delle attività. Perché ci siamo occupati di questo argomento, siamo entrati in questo progetto? La microplastica è un problema importante di cui si sa troppo poco e si parla poco, se non in ambienti che siano tecnici dedicati a questa tematica. Cercheremo, durante il percorso che faremo nel periodo, nella durata che vedremo nella prossima slide riguardare il progetto, di sensibilizzare le persone al problema e a trovare anche delle soluzioni che possano essere interessanti e applicabili. Allora, il progetto, come vi dicevo prima, è un Erasmus
Plus, azione Key Action 210, che riguarda i piccoli progetti di istruzione e formazione professionale. In questo caso il progetto è stato presentato dal nostro partner sloveno e il centro studi di informatica giuridica dall'Italia è partner. Quindi diciamo la parte che dirige il progetto è slovena. Il consorzio, come vi dicevo prima, è costituito da Dermol Digital Business Solution, ente sloveno, dal Collegio di Protezione Ambientale e poi dal Centro Studi. La durata del progetto è dall'1/11/2021 al 30 aprile 2023 e in tutti questi 18 mesi ci saranno una serie di attività e di eventi che riguarderanno la progettazione per quello che riguarderà anche la fase video e anche la divulgazione del progetto. Andiamo a vedere quali sono gli obiettivi: sensibilizzare i giovani insegnanti e gli educatori sul problema delle microplastiche, offrire agli insegnanti materiali didattici di qualità da utilizzare in ambito scolastico e stimolare la discussione su questo argomento in favore del grande pubblico al fine di riflettere possibili soluzioni sulla problematica. Il progetto prevede addirittura proprio su un sito che poi il professor Valerij Dermol vi mostrerà una serie di contenuti proprio che riguardano l'insegnamento di queste tematiche che saranno naturalmente utilizzabili per la diffusione delle tematiche e lo scambio delle buone prassi in ambito scolastico. In che cosa consta il progetto? Avremo 5 webinar principali da gennaio a maggio, ciascuno incentrato su un aspetto del problema delle microplastiche. 5 aule online con materiali per aiutare gli insegnanti nello svolgimento del loro lavoro e un concorso finale diviso in squadre con gruppi di studenti per la preparazione del miglior video sull'argomento delle microplastiche, quindi sul mondo senza microplastiche. Su questo lasceremo ampia capacità alla fantasia degli alunni, ampio spazio, potranno sia gli alunni sloveni sia gli alunni italiani partecipare, quindi con un loro contributo attraverso un video. Alcune altre informazioni. Naturalmente, come dicevo prima, lo sviluppo di queste tematiche riguarderà nuovi approcci, approfondimenti e lo scambio delle buone prassi e il trasferimento delle conoscenze reciproche. Domande fondamentali che riguardano la tematica saranno: cosa sono le microplastiche, come si propagano nell'ambiente, come in generale quali sono i rischi che comporta l'utilizzo delle microplastiche e le forme di prevenzione della contaminazione. I webinar ai quali ho fatto accenno poco fa riguarderanno intanto il primo delle nozioni base sulle microplastiche, poi ne avremo alcuni specifici che riguarderanno per esempio l'utilizzo dei prodotti con contenuto di microplastica all'interno delle case, oppure nell'industria, nel commercio e nel riciclaggio delle plastiche. Poi ci sarà un webinar che riguarderà invece la salute e il campo medicale, e poi alla fine un ultimo webinar che riguarderà i rifiuti e l'impatto che i rifiuti di microplastiche hanno nell'ecosistema. Naturalmente poi ci saranno un premio per il miglior video che sarà realizzato. Dicevo prima che io stesso ho dovuto approfondire queste tematiche per cercare di entrare un pochino di più nell'ambiente delle microplastiche, essendo un legale, essendo un professore universitario, ma non avendo cognizioni tecniche delle microplastiche e dovendo approcciare più che altro alla tematica arrivando dall'ambito del diritto ambientale. E quindi nel mio sviluppo nella mia ricerca sulle microplastiche avevo affrontato la tematica e avevo preso alcuni appunti. Ero andato principalmente a cercare la parola microplastica e da lì sono partito con una definizione di minuscoli pezzi di materiale plastico solidamente inferiore ai 5 mm in base alla loro origine e che possono essere suddivisi nelle due categorie principali delle microplastiche primarie e secondarie. Le prime che penetrano nell'ambiente sotto forma di piccole particelle, categorie di microplastiche presenti tra il 15 e il 31% all'interno dell'oceano, e poi fonte principale di questo tipo di microplastiche è il lavaggio di capi sintetici, per esempio,
o l'abrasione per gli pneumatici durante la guida, oppure microplastiche secondarie prodotte dalla degradazione degli oggetti di plastica più grandi, come buste di plastica, bottiglie o reti da pesca, che rappresentano circa dal 68 all'81% delle microplastiche presenti nell'oceano. Ho visto brevemente quali sono gli effetti. La quantità di microplastiche presenti negli oceani sono in aumento e dal 2018 l'ONU ha dichiarato che esistono più di 51.000 miliardi di particelle di microplastica nei mari, 500 volte più numerose di tutte le stelle della nostra galassia. Come affronta questa problematica l'Unione Europea? A settembre 2018 gli eurodeputati del Parlamento Europeo hanno approvato una strategia contro le plastiche in generale, ma che mira ad aumentare i tassi di riciclaggio di tutti i rifiuti di tipo plastico. È stato chiesto alla Commissione di introdurre in tutta l'Europa il divieto di aggiungere intenzionalmente microplastiche nei prodotti cosmetici e nei detergenti, ed entro il 2021 di muoversi a favore di misure che minimizzino il rilascio delle microplastiche dai tessuti, dagli pneumatici, dalle pitture e persino dai resti delle sigarette. A ottobre il Parlamento ha approvato il divieto in tutta l'Europa per certi prodotti di plastica usa e getta trovati in abbondanza nei mari, per cui sono già disponibili alcune alternative di natura non plastica. Gli eurodeputati hanno aggiunto anche le plastiche cosiddette ossidegradabili dalla lista dei materiali che devono essere proibite. Si tratta di plastiche comuni che si rompono facilmente in piccolissimi pezzi a causa degli additivi contenuti e contribuiscono così all'inquinamento delle microplastiche negli oceani. Questa è, diciamo, la mia introduzione tecnica sulla tematica del nostro progetto, e a questo punto passerei la parola al professor Valerij Dermol. Yeah, Augusto, thank you very much for your very detailed introduction. I don't speak Italian, so I'm switching to English language, but I understand quite some words because I learned Spanish, and there are quite huge similarities between Spanish language and Italian language. So, Valerij, sorry if I interrupt you. In our digital environment, we are lucky for the Italian students because a lot of them they speak a good English, but fortunately we have the one teacher, the Professor Cupone. She's a teacher of English, so in any case she will help us. Okay, no problem. But okay, you see, thank you. But I'm not alone because I have to see some of my other colleagues, okay, who teach English like me. Okay, thanks a lot. And don't worry, because also my English is very Slovene, so it's not. No, don't worry. Okay, that's not perfect. So can I share my screen, maybe? So I would like just to say a few words about, let's say, challenges that have already appeared in Slovenia, also in Italy. I did a small research, internet research, while I was preparing these webinars and meetings, and I noticed that there are some let's say, interesting topics already appearing in this area of microplastics. So at the moment, so here is a short video and one web page that explains a microscope, so electronic microscope with all linked, let's say, software that is able to analyze the contents of, I don't know, water and other materials for analysis of microplastics presence in those materials. So I think that this is quite a good tool that can be used today because microplastics is something that cannot be seen very easily. And this is one project that was also done in some Slovenian high schools. So quite some Slovenian high schools were involved in this European project, Plastic Pirates.
And so the teachers from Slovenian schools and also the students, they were very happy to explain me that they research Slovenian rivers and other water, and they try to analyze how many microplastics particles are in some rivers in Slovenia. And they were quite astonished because they somehow found out that Slovenian rivers are not so perfect as they seem to be. And then I also found one page explaining Italian coasts, so Adriatic coast and probably also other coasts. Also, you can see pictures, a lot of plastics, but these plastics can somehow disintegrate into microplastics. And there is a number you can see in the title that 48% of Italian coasts are somehow polluted with plastics and also microplastics, which is not a good number. Then another issue, another challenge that has already been tackled in European countries is packaging. So most of packaging, especially food packaging, is made of plastics. And these plastics can disintegrate into microplastics, and then problems appear. But I think that at the moment in Europe quite some policies have been introduced to reduce the amount of plastics used as packaging. And another issue challenge which I somehow discovered. So this is one startup, a small business that somehow focused on let's say microplastic problem, and they developed some kind of filtration, some kind of filter that can be added to washing machines, and it filters out the synthetic fibers that somehow appear in the water while washing machines are cleaning or are working. So this is also a huge problem because a lot of our let's say clothes are made of synthetic out of plastics, and these plastics can be a significant source of microplastics in water and finally in oceans. So another challenge is science. So science at the moment is also involved in researching the problems of microplastics. At least in Slovenia, I discovered that there are some nationally funded research projects that, and through these projects, our scientists are trying to find out some approaches how to tackle this problem of microplastics. And also, so I searched also for some, let's say, trainings, webinars, and similar, and I discovered this is one lady from Slovenia, Manca Kovač-Viršek, and here is a recording of her lecture on the topic of microplastics in water environment. And so I think that quite some things are going on also in the area of education. In any case, we also ask our teachers, so teachers in Slovenian high schools, about microplastics or how frequent this topic appears in curricula, but they didn't have any specific answer, because this is more or less very ad hoc content in our schools. But we will be talking about this a bit later. So this is a few challenges that are somehow closely linked to the problem of microplastics. So besides this, I would like also to show you our website.
And because Augusto already explained that one of our goals is also to develop some didactical materials that could be used in schools. And we have already started collecting materials. So here is our website. Okay, I will stop sharing. Yeah, probably I'm sharing the wrong. Now it's okay. Now you see the website. Yeah. Yes, that's okay. Okay, so this is the website. You can see the address here, microplastics.today. And here you have a lot of info about the project, but I would like to stress out one of the pages. So this one, materials. So here you can find materials that have been collected through our webinars or through our sessions. Here are project leaflets. And then in Slovenia, we organized a dissemination event that was organized in November last year. And here is, I think that's half an hour, 27 minutes of lectures about microplastics. So some general topics about microplastics. And this lecture is done by Anja Bubik. You will meet Anja Bubik later from College of Environmental Protection from Slovenia. It is subtitled, so it's Slovene, of course, because the webinars were conducted in Slovene language, but it is subtitled with English language, English subtitles as well as Italian ones, but Italian ones are probably not very perfect because translation was done with the help of Google Translate. And here you have also some slides. More or less, these slides are in Slovene language or some kind of a combination of Slovene language and English language. And here are some images, yes, from so taken throughout the webinars. And here is webinar number 1. So we already in Slovenia we organized webinar, first webinar out of 5. It was organized in January 19. So the topic from microplastics, from plastics to microplastics. I think that there is a small mistake here. So this video is quite long. This is the whole webinar, 2 hours, 18 minutes, but it is cut to pieces. So you can go forward, backward. You can move around this webinar, but it is in Slovene language. But we have the intention to make also English recordings, English footages with the Italian subtitles. And I don't know, maybe Augusto did a very good presentation. Probably also your presentation will be somewhere posted in Italian language. So this is about our website. And our intention is to develop online courses, so 5 online courses, e-learning classrooms, and English ones will be located on our e-learning platform. So here you can see the address, elearningproject.eu. So we collect e-classrooms or short courses delivered through our also other European projects on this platform, and also microplastics will appear here. But at the moment, we don't have enough material to start developing it. But so I will show you just one of the projects. For example, this is DigiVet project, another project. We developed 3 courses. And if I enter the course, you will see just the structure. So we have some background information, then we have lessons, and let's say in each lesson we have a video, we have some kind of reading,
and we usually also put some quizzes into our courses, so just to check the knowledge. So the idea is to develop a course in Slovene language and also in English language with Italian subtitles as a result of our project. So, Augusto, this is from my side. Thank you, Valerij. Thank you very, very much. Spero che sia stato tutto chiaro e naturalmente invito tutti i partecipanti, i ragazzi, gli studenti in particolar modo, se ci sono domande o curiosità, naturalmente c'è nel sistema di Zoom c'è la chat nella quale possono essere poste tutte le domande o curiosità che Ma il valore aggiunto di questo, Augusto, mi permetto di darti del tuo, il valore aggiunto di questo webinar è proprio il fatto di condividere in lingua inglese, che è quindi un training per i nostri alunni che frequentano la quinta classe e quindi si apprestano a sostenere gli esami anche in lingua inglese per il colloquio orale, per cui assolutamente è un CLIL per noi, quindi trattare in English is something that it is special in English. Okay, that's a very good opportunity for us and for them too. Okay, thanks a lot. Grazie, grazie. Questo fa parte del famoso listening and comprehension di cui quando eravamo studenti eravamo tutti quanti terrorizzati da queste famose aule. Devo dire che questi progetti internazionali in ambito internazionale sono fondamentali per la lingua inglese. Bisognerebbe addirittura seguirli anche solo per fare un po' di cosiddetto practicing Ma serve anche ai colleghi che sono qui connessi e quindi è assolutamente un allenamento per l'orecchio. Io li ringrazio tutti per la loro presenza e ringrazio veramente il Liceo Battaglini per la grandissima disponibilità che è stata data a Ovviamente porto i saluti della dirigente, la dottoressa Patrizia Arzeni, che ha accolto favorevolmente questa nostra iniziativa di condivisione di una tematica molto importante per i nostri mari e poi vabbè, ovviamente per l'insistenza della nostra città sul mare, quindi certo, inevitabilmente è assolutamente indispensabile parlarne. Io ho avuto modo di parlare brevemente delle numerose attività che svolge il vostro liceo ai colleghi sloveni, proprio per ho voluto rappresentare la presenza della scuola del Liceo Battaglini come una delle eccellenze della città di Taranto, della quale siamo assolutamente fieri. Dunque io spero che l'intervento di Valerij, che ha spiegato brevemente i contenuti del sito, i materiali, naturalmente sia scusato perché la maggior parte dei materiali erano in lingua slovena, che naturalmente è il leader del progetto, però Valerij ha specificato il fatto che tutti i materiali saranno poi comunque caricati anche in inglese e tutte le parti saranno poi sottotitolate in italiano in modo da rendere comprensibile il tutto, anche perché la maggior parte dei materiali sono indirizzati anche ai docenti, quindi saranno tutti materiali che saranno poi consultabili. A questo punto io vorrei introdurre, e ne sono onorato, la dottoressa Anja Bubik del Collegio di Protezione Ambientale a Velenje in Slovenia. Anja? Yes, I'm here. I'm very, very proud to meet you. How are you? Great. Right. It's your turn. I introduced you in Italian language, so the ball is yours. Okay, the floor is mine. Okay. Yes. Okay, good afternoon to everyone. I also don't speak Italian. I also don't understand. So just microplastics words were familiar. So just shortly to introduce myself and our college. My name is Anja Bubik, and I am employed at the college as a senior lecturer in the field of environment and health. So I participate in the implementation of biologically, chemically, and molecularly oriented subjects. So I am a biochemist and structural biologist. And I defended my PhD thesis in 2012 on the field of biomedicine, where I researched natural toxins in the surface water produced by various organisms like cyanobacteria.
But now within this project, I'm in charge of preparing the content of all webinars. I also believe that the field of microplastics is really a global problem today. And I'm also very interested in researching this field. So I'm also very happy to be part of this project. So just to say something also about our college. Environmental Protection College was founded in 2006. The undergraduate first level Bologna study program, Environmental Protection and Ecotechnologies, was accredited in 2007. And postgraduate second level Bologna study was accredited in 2011. So if you know Velenia city, it lies in the Sardinia statistical region. And our study program was created based on educational and personal needs of the region, where the process and activities of a rapid industrialization and urbanization in the past considerably changed and transformed the landscape and affected the quality of its natural resources. So our program offers a very interdisciplinary oriented study program where different study contents are intertwined with numerous practical cases, and students can acquire new knowledge and competences in our area. So this is it. If you have any questions, I'm here. And I can now give a word to another one. So Augusto. Okay. If I am right, now we have the presentation of the video. I don't know if there are questions before from all the students. Allora, ci sono chiedeva la dottoressa Anja Bubik, ci sono domande? Lei ha spiegato generalmente quello che è il suo ruolo e che poi è la persona indicata che ha preparato i contenuti che riguardano questo progetto. Non so se ci sono domande da parte di qualcuno. Ragazzi, se ci sono degli interventi, if you have got any contributions, if you wanted to ask something else or something more about this topic, ok? Ragazzi, non vi create assolutamente inibizioni a farne, ok? Anche vostre esperienze pregresse che riguardano questo campo. Noi sappiamo che da noi, specie nel periodo estivo, nel periodo pre-estivo, sulle spiagge ci sono addirittura i famosi gruppi di volontari che fanno la raccolta delle microplastiche per consentire, come una sorta di buona prassi, consentire per esempio già che le spiagge siano pulite. Da qui ai mari, insomma, il discorso è un po' più complesso perché per quanto uno possa svolgere un'attività così di assistenza alla pubblica amministrazione, che molto spesso non riesce a coprire tutte queste sfaccettature, un po' per quello che è il senso civico dei cittadini nell'utilizzo delle microplastiche, ma soprattutto nell'abbandono delle microplastiche nelle spiagge o anche spesso in mare quando noi le vediamo. Però spesso tutto questo si riduce semplicemente ad un'attività quasi di volontariato, di assistenza che viene svolta da piccoli gruppi di persone che sono realmente volontarie perché sono persone amanti della natura che svolgono un'attività che invece dovrebbe essere un'attività di raccolta proprio effettuata dalla municipalità. Non so se tra i ragazzi c'è qualcuno che ha esperienze di questo tipo. I think so. Penso proprio di sì, because I remember that some of them participated some years ago in the Friday for Future events activities. Ok, in Taranto too, and all our courses. Sicuramente qualcuno dei ragazzi presenti ha partecipato a delle attività inerenti al Friday for Future qualche tempo fa, e quindi perché non dare un proprio contributo? C'è qualche coraggioso o qualche coraggiosa?
Sembra di no al momento. No, sembra di no al momento. Va bene, ok. Vediamo se riusciremo a rompere il ghiaccio con gli studenti più tardi. Ok, vediamo un attimo. Anja, I think you have to present the video. This is a relatively, I will say, new current research field, which we have in a way tackled at our school as well. But so, given that I come from the natural sciences, biomedical sciences, and I am also in charge of teaching subjects related to the environment and health, I will do my best to give you as much as possible information that is, I will say, scientifically supported, relevant and, in fact, I think is key to understanding this issue. I will not focus on exclusively demanding data or research, but I would like to pass on, during the project, such knowledge that we can all take home, maybe even to our families or, in any case, friends, and that we will all take away some key messages. So I have prepared some such basic information today. I have put together a few issues mainly so that we can all face the dimension or importance of this topic or issue, because we can say that it can be viewed from these two aspects. Maybe just one more comment that I find very important. As a school, we really recognized this project idea as extremely high quality and also necessary for the general public, including young people, and after all, this project reminds us all as consumers. It reminds us of all aspects of plastics or will warn us. Microplastics, because most of the time we are responsible for our own education, attitudes, and behavior. It seems to me that with this project we will all be able to gain quite a bit of knowledge in this area. And maybe right at the beginning. Plastics. The invention of plastics based on synthetic polymers in the early 20th century changed our lives forever. For the better. For the worse. Plastics is one of the most versatile materials humankind have ever made. It is a light material, it is in a way stable, solid, durable, flexible, it can be well manipulated and at the same time it is very cheap. And so it results in a virtually unlimited number of possible applications. We could also say that today we can no longer imagine life without plastics. It has changed our way of life and is practically present everywhere. Somewhere, in many places, we also see written that this period, the last 150 years, when this revolution of the plastic revolution took place, some also call this period Plasticine. If we look at all these advantages or solutions that plastics has offered us throughout history and even today, there is a lot of that. Today we will go over these general ones, and then we will stop in more detail during the planned webinars, namely, the use of plastics enables us to use various resources efficiently in our daily lives, at the same time it enables us to save energy, and in a way also enables us to protect the climate. If we only look at the automotive and aerospace industries, plastics offers us various advantages and solutions. After all, in a way, it also provides us with a safe but sustainable life in terms of transport, clothing, nutrition, technology, and also helps us save lives. But the plastics revolution, so to speak, has come at a price. However, the shortcomings of plastics may be becoming more and more noticeable, visible, as well as microplastics. Why did it also bring worries? Namely, according to the latest data, in the last 5 years, we have been producing more than 300 million tons of plastic annually for various applications. Data from 2019 show that at least half of the plastics produced globally is intended for disposable products, such as various plastic jars, straws, bags and so on. We may also be concerned that around 8 million tons of plastic end up in the oceans each year, and that this plastic accounts for up to 80% of all marine litter organ pollutants in marine ecosystems. Of course, this means a great burden for the aquatic environment and for all plant and animal species that live there. Pollution of the oceans with plastic is a global problem. Research has shown that, in fact, the entire world's oceans have this problem very well proven, and is also the most widespread problem of marine ecosystems. And with the fact that plastics is increasing so strongly or exponentially in terms of use and production, we also come to the issue of plastic waste.
Plastics can also have a very long lifespan, including products, and consequently, directly or indirectly, the quality of our lives, the quality and safety of food, our health, tourism, climate and so on are endangered. However, we cannot ignore the fact that when other chemicals are involved in the production of plastic products, and especially in the past, when the beginnings of these synthetic polymers occurred, the production of plastic products also included substances that are known to act as hormone disruptors. They are also potential carcinogens, and of course these, in addition to plastics, they also remain in the environment. While the last thing I would like to point out is that smaller plastic particles, such as microplastics, also have a very high binding surface for other pollutants or toxins in the environment, which means that these toxins or contaminants get a very good possibility that they accumulate in the environment, and to convey the different ecosystems and the food chain. So at this point, of course, we can ask ourselves, is plastics a boon or a bane, whether it is a solution or a doom? And it seems to me that we will return to this issue many more times over the course of our webinars. However, before we get to microplastics, let's say a few more facts about plastics in general. As I said, in the middle of the 20th century, the development or global production of plastics has somehow jumped exponentially, and since then it has been estimated that we have produced more than 8 billion tons of plastics. And I found some very interesting parables that say that this is the amount that could cover the entire surface of Argentina, or that is the amount that is equal to 80 million blue whales, or billions of elephants. Maybe it's easier to imagine. And here we see on the left, that global plastic production reached as much as 370 million tons in 2019, but if we look at Europe and the trends, these latest data available and collected show that in 2019 this production compared to the year before, it may have decreased slightly. However, we must be aware that this is an industry where a huge number of jobs are being created in Europe. It is estimated that 1.5 million jobs. More than 55,000 different companies, mainly small and medium-sized ones, are involved in this industry, and this industry also brings a huge amount of cash flow to Europe itself. According to data known to the European Union, we see that the need for plastics in 2019 amounted to 51 million tons, of which the largest share is still spent on food packaging, various foods, including cosmetics, a fairly high share in construction, and then the automotive industry, that is, the development of technology in terms of electricity and electronics, some small households, agriculture and, of course, some diversity of other activities. Then I wanted to find out, what is the trend of using plastics over the years, and made a 10-year cut, and what did I basically figure out? In Europe, from 2009 to 2019, the needs for plastics have still increased by 12 and 13%, and if we project this on the world's population, which is also growing significantly, this growth may still be slightly lower than global population growth. Very interesting, and what can be seen here, is that this trend of reducing packaging in terms of food packaging, food, cosmetics, has partially decreased. However, the need for plastics increased in the automotive industry and technology, that is in electronics. If we look at Slovenia, where we are essentially small, we make a very small contribution to this European demand for plastics, less than 3 million tons a year. Plastics are made up of a wide variety of synthetic polymers. We will dedicate one whole webinar to this as well, but maybe to begin with. Here we can see, in this graph, that half of all the synthetic polymers we use in Europe today, are polypropylene and polyethylene. And these are synthetic polymers that are, of course, used for packaging, for toys, for various foils and so on. And these, of course, are the most common plastics among us. Here too, I made one such 10-year cross-section, and here, we see that these three polyolefins, polyethylenes and polypropylenes have increased the most in percentage over the 10-year period. I think it is very important that when we discuss the problem of microplastics in our project, we may be aware of the perception of these particles. When we talk about macroplastics, the macro dimension, of course, we are talking about the dimension of a few centimeters, decimeters. These are the sizes that are visible to us. But when we talk about the micro as such, the micro unit, we are talking about the order of magnitude 10 to -6.
so 10 to million times less than the meter itself. To make it easier to imagine, I have prepared this micrometer scale with some molecules or molecular systems to make it easier to imagine this size. When we talk about the amount of 1 micro, in this case a micrometer, we talk about the size range of bacteria, a few micrometers also eukaryotic cells, the cell nucleus, but when we talk about units less than a micrometer, we talk about viruses and other cellular components or macromolecules. Now, where are we in this microplastic measuring tape? Microplastic is defined as a plastic particle with a diameter of less than 5 millimeters, so we are in a dark area. What I wanted to show you is that we can see microplastic particles with the naked eye. Especially when we talk about dimensions around 1 millimeter, while perhaps smaller ones we often don't even notice or see. And what is very important here for the perception of this issue, the perception of these particles. What did one study show? The big plastic particles we see. These great plastic products are easily visible and we are also easily aware of this issue. And studies have shown many negative social, economic and environmental aspects. While microplastics as such, is not always easily visible to the naked eye, which means that some potential negative effects are less obvious, although their release or presence in the environment may be more far-reaching or have long-term consequences. And also an impact on human health exists only in the form of someone in the suspected accumulation of microplastics environment. So, it seems right to me that we, the general public, are beginning to realize that even if we do not see the problem with the naked eye, the problem exists and can be quite big. Roughly speaking, microplastics is divided into primary and secondary. It is good to be aware of the differences between these two sources, types of microplastics. Namely, we speak of primary microplastics when the plastics is less than 5 millimeters in size, produced for a primary purpose, that is as a raw material, whether they are pellets, flakes, fibers for the production of plastic products, and perhaps the most well-known microplastics are microspheres, microplastics in the form of microspheres, also called microbits, which are found in personal care products and cosmetics. While we are talking about secondary microplastics, when larger plastic products, due to various physico-chemical processes in the environment disintegrate, fragment, erode, degrade into microplastics. And I think I might give a couple more examples of research here. Namely, primary microplastics as such, come into the environment mainly through the use, from abrasions, through the use of some larger plastic materials. And they did a survey, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources did a survey in 2017/2018, where it basically covered 7 different regions of the world and wanted to examine which type of microplastic is most present in the aquatic marine environment. They devised their own model and based on all these data and models, they found that somewhere between 15 and 30% of all the plastics found in the oceans could have originated from primary sources. And it is very interesting to note that most of this primary microplastics also come from land-based activities. Also across rivers into the seas, and mostly, you see this here on the left, are estimated to come from synthetic textile fibers and tires. This fact is very interesting and we will notice it many times. A huge amount of primary microplastics in the environment is encountered as a result of the use or maintenance of tires. Thus, traffic as such has a relatively large impact on the occurrence of microplastics in the environment. Then another study that I found interesting was the case of Germany, where maybe we go more into terrestrial and freshwater ecosystems. In Germany, however, more than 70 different sources of primary microplastics were identified in 2018, and it was estimated that the amount of microplastics released or left in the environment by a resident is around 2,500 grams, of which half is microplastics coming from car tires or tires as such. What do I want to show with these two examples? How different are the origins of plastics and microplastics, and how complex and extensive this problem can be. The European Union as such is aware of the problem and the scheme should remain an insight. What are the ways of microplastics pollution? What are the origins of the microplastics? And all these circles or parts of the circles will be tackled in our webinars, and we will try to gain a little more in-depth knowledge in each of these segments. And what exactly is the goal of all our project efforts? Of course,
that you will, and that we will recognize the problem of the plastics and microplastics, that we will be able to assess the useful and appropriate value, usability of plastics, to reduce the use of plastics in a way that will lead to sustainable use of plastics as such, because we cannot imagine our life without it, and in a way that we reduce waste. Our goal is also to make us aware of the way plastics is used. We think primarily about the thoughtful use of plastic in our daily lives, and that we will also understand why this is better for us and also for our environment. These are some of the challenges and general goals we want to achieve. However, our contents will be further divided into these 5 content sets, that is regarding the basics. We will say a little about chemistry to understand what is happening with plastics and microplastics, then we will touch on microplastics in the household, that is in the home environment, microplastics in the urban environment and also in the industry. We will also spend some time on waste and plastics recycling, and finally, on the future of plastics and microplastics in the environment, so, what effects it has on different ecosystems and organisms. I think I have concluded at this point, so, I would like to thank you for your attention. I hope I have convinced you that this is a topic that is right to talk about, and I hope that I have also convinced you that you will be attending our webinars in the future. We, the whole project team, are also available for any additional clarifications or questions. You can find my contact below. So thank you very much. Very good work. Thank you. Thank you so much. Yeah, very interesting, with a lot of good information for our work at the school on scientific topics. Thanks a lot. Thank you, thank you. Thank you, Anja, for many compliments for the video and for the content of the video. Intanto sì, come diceva la professoressa, ci sono state assolutamente tutta una serie di input, delle descrizioni delle problematiche generali, addirittura con i dati statistici paese per paese che riguardano l'Europa. Avete visto quali sono le necessità e la produzione di microplastiche. Abbiamo visto anche l'Italia in un'ottima posizione, devo dire, nelle statistiche, direi quasi tragicamente in un'ottima posizione. In realtà il problema delle microplastiche è un problema che viene percepito come un fastidio, se non altro perché ogni volta che ci rechiamo al supermercato troviamo una forma di busta diversa, e questa cosa diciamo ci crea problematiche e perplessità, senza sapere che in realtà è l'Unione Europea che ogni volta tenta di dare una restrizione alla produzione di tutto ciò che può essere massimamente inquinante. Quindi sono anche rimasto colpito assolutamente dalla parte relativa alla possibilità di creare nuovi posti di lavoro in questo ambito. Naturalmente quando si parla di crisi di posti di lavoro, della possibilità di aprire a nuove forme di lavoro, per esempio l'ambito delle microplastiche, della raccolta delle microplastiche è assolutamente un ambito nuovo che potrebbe dare tantissimo spazio. Naturalmente... E poi, Augusto, voglio sottolineare quanto proprio il packaging sia importante, no? L'attività proprio dell'imballaggio, del confezionamento of some products, ok? Quindi davvero quello che può sembrare a noi poco diciamo attento, invece poi è determinante. Sì, la cosa assolutamente importante è che per esempio sugli imballaggi dei prodotti alimentari ci sono degli studi di marketing. In realtà quando ognuno di noi non riesce ad aprire un pacchetto di qualunque cosa, pensa ma io lo avrei pensato così, io lo avrei fatto aprire così perché è piuttosto difficile. In realtà è la normativa europea che, cambiando i materiali, rende sempre un po' più difficile l'imballaggio. In realtà più che pensare al marketing dell'imballaggio, diciamo alla presentazione estetica del prodotto, bisognerebbe basare di più si può parlare di lato estetico, di design del pacco, dell'imballaggio, di tutto, però solo una volta che abbiamo stabilito che il materiale con il quale viene fatto debba essere un materiale assolutamente a norma e che non crei nessun tipo di inquinamento da microplastica. Alex, se non sbaglio c'erano 2 domande che facevano parte di un Mentimeter, di un sondaggio che dovevamo inviare come link a tutti i partecipanti. Giusto, Alex? Ecco, questa è la prima delle 2 domande e la seconda è una domanda invece con diverse variabili, sulle quali bisognerà poi
scegliere, dare la risposta nel caso di questa qui e poi scegliere nel caso Quindi della ragazzi e colleghi, docenti collegati, potete anche voi partecipare. O che potete, devono partecipare. Ah, ma allora lo capite l'italiano. Ah sì. La professoressa Nada Transirca è una... No, can, but must, ok. Yeah. Questo No, io sono da Pirano. dalla Slovenia, da Pirano. In background. Si vede il background. Io non so se ci ha raggiunto intanto la professoressa Luigia Melillo. Non la vedo ancora perché mi ha scritto che aveva una riunione anche che non finirà almeno fine 4:30. Ok. Ma non la vedo. Se no, certo abbiamo le persone che vengono dalle scuole e anche i ragazzi. Sì. Ecco, per esempio, l'altra tematica di cui avevamo fatto un cenno nell'introduzione del convegno, per esempio la presenza del problema delle microplastiche nei programmi scolastici italiani. Ecco, qui per esempio potremmo aprire un dibattito abbastanza interessante con l'aiuto dei professori che ci diranno... Sì, anche perché sono collegati. Augusto, ti rubo la parola, sì, prego, Maria Grazia, prego. Per presunzione, ma comunque per invitare le colleghe e i colleghi che sono collegati del liceo Battaglini. In effetti, se il target degli studenti è quello delle classi quinte, proprio perché è un approfondimento, quello delle microplastiche per le progettazioni del Dipartimento di Scienze, quindi sono collegate alla professoressa Buccolieri piuttosto che Stefanelli, se magari vogliono prendere parola e conversare con noi, colleghe. Anche se ci vogliono, per esempio, dire se ci sono i cosiddetti weak point dei programmi scolastici dove ci sono delle mancanze, per esempio se nei testi che vengono utilizzati queste tematiche sono sufficientemente trattate o se, per esempio, vengono lasciate alla sensibilità dell'insegnante che inserisce nel programma di studi del corso una tematica come questa. Okay, but first maybe I don't know who will comment the answers from the students. One of the two of the Mentimeter? The Mentimeter, yes, because now it's going, adesso è questo Mentimeter in giro, no? Sì, è stato inviato. Tutti siete invitati di contribuire qui e come vedete tutte le parole che mettete nella risposta appariscono immediatamente qui, no? E possiamo vedere come la maggiorità degli studenti pensa di questo. Allora siete di nuovo invitati di mettere le vostre parole dentro e poi in qualche minuto io direi che Anja, are you going then? Yeah, but you don't speak, you don't understand Italian, yes. Yes. So, no. We can translate in somehow. We can translate, Anja. Yes, we will manage. Okay. You can translate the most visible words, Nada. and then Anja can comment. Okay, Nada. Please, before this comment, I was waiting the answer from some Italian teacher about the programs. I would like to hear them if they want. Okay. Raccolgo di nuovo l'invito della professoressa Cuppone. Se ci sono dei docenti che sono collegati con noi, sia del liceo Battaglini o anche chi fa parte del gruppo dell'Università Unipegaso, chiunque voglia aggiungere qualche cosa, qui avevamo fatto un accenno diretto a quelli che erano i programmi scolastici, ai testi che vengono utilizzati nella tematica. Ritenete che siano sufficienti o, per esempio, molto spesso la trattazione di questo argomento è lasciata semplicemente alla vostra sensibilità? C'è qualcuno che ci vuole dire qualcosa? No, non siamo riusciti a scuotere. No. La timidezza sulla tematica ha prevalso in questo caso. Ok, farei a questo punto così.
Anja, if you want to say something about Nada, what Nada said before, magari professoressa vuole puoi tradurre lei? Yes, some words: pollution and battles and drinking straws, animals, fish, microplastics, plastic, and beaches, and anything else. Bottle of water, economize. Yes, bottle water, dangerous, recycle, and anything else. Rubber, okay, and all right. To Risk. say yes, drinking straw. Abbiamo done that for some problems. Okay, waste and stability. Okay, sea, future, and overproduction, intoxication, and okay, territory. Okay. Anja. Healthy. Health. Okay, alpha. Okay, it's enough. Yes, yes. That's enough. Okay, thank you. Right? Yeah. Yeah. Okay. Yes. First, I would like to say that the results are quite comparable to ours from Slovenia, because students mostly associate the term of microplastic with the pollution. And also, if I just take a look to our results, to sea pollution, yes, water contamination, yes, contamination, but also economize, danger, yes, environmental problem, cosmetics, packaging, and so on. So this is also was expected, because those are topics that are also most often talked about. You know, it's a lot of articles nowadays about the threats, pollutions, especially in the oceans, in the sea. And on that basis, we also choose webinars or titles for our webinars, and we will also mostly talk about this, so about packaging, about the influence of microplastic on the sea, on the environment, and also about plastic waste, recycling. So I think also based on your answers, the webinars will be perfect also for Italian audience. Yes. Ok, thank you Anja. Quindi abbiamo avuto una comparazione con quello che era il medesimo approccio della parte slovena del progetto, e ci diceva la dottoressa Anja che più o meno le risposte sono le stesse anche da parte degli studenti sloveni, e assolutamente tutte le tematiche principali trattate, che poi sono quelle che si vedono in questo patchwork che è apparso sul sito, sono assolutamente quelle che poi verranno poi singolarmente trattate all'interno di questi corsi che ci sono nel progetto, e saranno oggetto poi soprattutto dei webinar che seguiranno. Io devo dire che affronto brevissimamente un'esperienza personale. Anni fa, è una cosa che mi scioccò, ero in Svezia per motivi di lavoro e ho assistito a una forma di smaltimento dei rifiuti proprio delle microplastiche che era addirittura sorprendente, perché in ogni casa, in ogni appartamento in Svezia, non so che tipo di evoluzione ci sia stata negli ultimi anni, ma esiste una specie di sportello che viene aperto
Quindi noi abbiamo una serie di le cosiddette cestelli per lo smaltimento dall'organico all'inorganico al rifiuto di determinata tipologia. Rimasi scioccato dal fatto che in Svezia invece esisteva questo sportello che veniva aperto, dove per esempio una bottiglietta di plastica veniva appoggiata all'interno di questo sportello e veniva immediatamente aspirata e portata fuori città. Un sistema che devo dire era assolutamente innovativo, non ero a conoscenza dell'esistenza di un sistema come questo, ma come sistema di smaltimento dei rifiuti, nel caso specifico delle microplastiche, mi era sembrato assolutamente un sistema valido, perché quantomeno non creava accumulazione di oggetti di microplastica. Ecco, naturalmente invece quando uno è fuori dall'appartamento, dalla propria abitazione o è sul luogo di lavoro, diventa tutto molto più legato alla sensibilità personale nello smaltimento del singolo rifiuto. Alex, ci sono arrivate le risposte alla seconda domanda? C'è tutto? Eccolo qua. Quindi le microplastiche sono presenti in vari campi e applicazioni. A quale area sei più interessato? Tasso minimo da 1 a 5, proprietà delle materie plastiche e delle microplastiche, accumulo di microplastiche nella catena alimentare, le microplastiche nell'ambiente urbano e nell'industria, le microplastiche in casa, a casa nostra, i rifiuti di plastica, riciclaggio della plastica, ridurre l'uso di materie plastiche e inquinamento degli ecosistemi acquatici. Su questo potete dare la vostra risposta, sempre con finalità di tipo statistico. Grazie quindi per averci aiutato nella raccolta dei dati. Anja, you would like to comment the results? Okay. So all those questions were about the characteristics of microplastics and the accumulation of microplastics in the food chain, and also in the context in the field of cities industries, but also at home. And plastic waste, recycling, and the use of those materials to be reduced, and the pollution of sea ecosystems. Okay, thank you, Maria Grazia. Anja, please. Yes, it's interesting, but probably very logically, because you have a lot of coasts, sea coast, and as Valerij mentioned before, you have quite a big problem with plastics on the ocean coasts. So if I see here correctly, the most important for you is the pollution of water ecosystems, if I see correctly here. Yes, it's very interesting, because since for comparison, in Slovenia, the most interest was shown for home microplastics, so how the microplastics is used and present at our homes. Maybe because we live in Taranto and yes, we love a lot our sea. We wanted to protect it in a better way. Yes, you also live in that kind of environment where this issue is quite exposed or something like that. So it's quite, it's very interesting. So I think for the last webinar, when we'll be talking about water ecosystems, we will put some more attention on that for the Italian audience. So thank you for this answer. Thank you, Anja. Brevemente Anja ha fatto un paragone su quelli che erano i risultati anche delle risposte in Slovenia alla seconda domanda, e in Slovenia sembrava preponderante maggiormente il problema della produzione delle microplastiche in casa, mentre da noi, come diceva la professoressa Cuppone, invece probabilmente perché viviamo in una città di mare, è maggiormente percepita la problematica che riguarda
riguarda l'inquinamento degli ambienti marini, degli ambienti acquatici. Nada, io non so se la professoressa Melillo ci ha raggiunti. Volevo vedere. Professoressa Melillo? No, forse non abbiamo il collegamento. I think she's not here. She's not here. Okay, probably Nada, she will be part of the next webinar. She is not connected yet. Ok, ci sono altre domande? Intanto io vi invito ci saranno questi 5 webinar successivi. Chi vorrà partecipare potrà partecipare alle singole tematiche dei webinar che abbiamo mostrato prima e poi naturalmente io invito tutti gli studenti di tutte le scuole e di tutti gli istituti che sono collegati per esempio a partecipare al concorso, anche divisi in singoli gruppi in modo da poter creare per esempio un video. Penso che per esempio dalla nostra città potrebbe essere fatto un bellissimo video proprio perché siamo maggiormente legati alla problematica delle microplastiche nell'ambiente marino. Potrebbe esserci un video interessante da questo punto di vista e che riguardi direttamente la nostra città, che oltre alle problematiche delle microplastiche ne ha ben altre legate anche all'aria. E quindi invito tutti gli studenti che sono presenti oggi a considerare non solo la partecipazione ai webinar sulla tematica prescelta, ma anche a partecipare alla creazione di un video sulla tematica. Nada, would you like to add something? Nada? Oh, she's not. Maybe I can add something. Yes. Just shortly. Yes. I'm really looking forward to work with your Italian students, because based on those answers, I can see that your perspective is a little bit different than Slovenian one. So I'm really looking forward to be part of also discussion with your students. So I hope anyone will ask or anyone will say something. I would be happy to hear your opinion. So, ok, ci sono domande? Yes. Qualcuno vuole dire qualcosa, aggiungere una propria opinione sulla tematica? Anche gli studenti che sono connessi da Napoli. Ecco, probabilmente, buonasera, io sono la professoressa Stefanelli. Buonasera, professoressa. Buonasera, volevo aggiungere la qualcosa docente in del merito... liceo scientifico Battaglini. Sì, Buonasera, volevo aggiungere qualcosa in merito al fatto che qui a Taranto magari ci si interessi più della plastica, dell'inquinamento della plastica nel mare, perché siamo una città di mare. In realtà l'inquinamento coinvolge in proporzioni notevoli gli oceani e forse l'interesse è puntato maggiormente sull'inquinamento delle acque, proprio perché l'inquinamento degli oceani comporta poi dei risvolti importanti a livello non solo della flora ma anche della fauna, e quindi questo tipo di inquinamento delle acque va a coinvolgere su vasta sfera gli ecosistemi. Penso che per quello, ecco, l'attenzione sia puntata maggiormente sugli effetti inquinanti delle microplastiche nei mari, negli oceani. Io stessa li ho trattati con alcuni miei alunni nell'ambito dell'educazione ambientale, queste problematiche, ma sempre perché, diciamo, non sono problematiche che riguardano prettamente le acque, quindi i mari, gli oceani, ma vanno a coinvolgere su vasta sfera gli ecosistemi, quindi anche a livello degli organismi vegetali e animali. Grazie professoressa. Posso approfittare della sua risposta per chiederle se lei per esempio nei testi scolastici trova che questo argomento sia sufficientemente trattato, se ci sono testi che possiamo definirli migliori o in una comparazione migliori rispetto ad altri, o molto è lasciato per esempio alla capacità del docente di integrare questa tematica che magari non è sufficientemente trattata dal testo. Sì, sicuramente non sono tematiche trattate
in maniera esaustiva sui testi, per cui l'attività del docente è anche un'attività di approfondimento e di ricerca in questi ambiti, e quindi facciamo ricorso molto spesso a video oppure a riviste che possono consentire un approfondimento maggiore. Sui testi a volte sono soltanto accennati, ma niente di più, voglio dire, mentre magari un docente fa sì che sollecitando i ragazzi anche alla ricerca, all'approfondimento, possa dar loro un quadro più completo, ecco, di queste tematiche ambientali. Quindi diciamo che molto è lasciato alla sensibilità dell'insegnante e dall'altro lato, il risultato è anch'esso legato alla sensibilità dello studente, perché poi la sensibilità deve essere duplice e reciproca. Naturalmente tutti gli argomenti trattati vengono tutti quanti trattati. Poi naturalmente il recepimento del meccanismo che fa scattare quell'amore verso una determinata tematica è specifico. Questo accadeva naturalmente anche quando noi eravamo studenti, di 1000 argomenti trattati ce n'erano alcuni che poi entravano nel nostro cuore e divenivano il nostro pane quotidiano come studenti, oppure il nostro pallino, il nostro hobby allo stesso tempo. Ecco, questo tipo di educazione, io ricordo quando io ero al liceo, molte problematiche riguardavano per esempio l'accessibilità, le disabilità, tutto ciò che riguardava per esempio l'accesso ai luoghi, che ancora oggi è un problema irrisolto, ma di cui all'epoca si parlava poco ed era lasciato alla sensibilità come argomento dell'insegnante. E queste che oggi sono tematiche assolutamente avanzate, però non dell'inclusione non vengono assolutamente trattate né nei testi né in altro, quando invece dovrebbero diventare, e in questo l'Unione Europea dovrebbe essere più attenta, delle tematiche obbligatorie. Questo per tutto il territorio europeo. Poi naturalmente chi vive in città dove ci sono particolari problemi relativi all'inquinamento come noi, come la storia della nostra città, naturalmente la sensibilità è maggiormente spiccata. If I can translate for the Slovenian part of the project, I would like to say that the teacher from the Battaglini Lyceum, she said that in the programs, in the books, this argument is not enough included. And so this is always on demand of the teacher. And so it's absolutely the sensibility of the teacher that is the best way to explain this kind of material like microplastic, because in all the books this is not enough included as an argument. I don't know, Anja, for the Slovenian part. Maybe it is for this reason that we try to get some more information through civic literacy, citizenship, according to sustainability and environment fields. Okay. Okay. Okay, Anja, is this problem of the content of the books in the material of microplastic a weak point also in Slovenia? Yes, we discussed this also on our first event, because also in Slovenian curriculums there are not so many topics related to microplastic problems, just basic one for polymers, but nothing more in depth. So it depends on the teacher if they have time, if some time left, and they can be afterwards included. So they're all very happy to be part of this project, because students can get more information about the topics which are not included in the curriculum. So but it's also a sort of a responsibility, a personal awareness, consciousness about this topic. That's right. Mm-hmm. Thank you. Ci sono altre esperienze o altri interventi da parte degli altri docenti del liceo, del Battaglini? Dunque, sono la professoressa Bucolieri, sì.
del Battaglini, e volevo chiedere in merito al green chemistry, no? Noi sappiamo che con la chimica verde si sta tanto cercando di risolvere il problema, soprattutto per quanto riguarda la biodegradabilità. Ecco, volevo sapere, insomma, se ci sono delle novità in merito, che cosa si sta cercando. Ok, questa è una domanda probabilmente da rivolgere ad Anja. Professoressa, vuole tradurla lei? Professoressa Cuppone? So, are there any good news or any researches for the green economy? Okay. Is this question for me? Yes. Maybe yes, okay. Okay, can you please repeat the question? I didn't understand very well. Dunque, se ho capito bene, comunque un attimo, let's wait. Anna Maria Buccolieri, tu parli di green chemistry. In che modo green chemistry, okay. la Are there chimica any, verde okay. Are there any interesting researches according to green chemistry? Are there any updated news about them? Oh, everything. Green chemistry, okay. Yes, I understand. Okay. I don't know right now the right answer, because so I won't say anything exactly, but I just wrote down this. I just wrote down your question. I will check. Still, I have to check. I really don't know right now. Non lo sa attualmente, però dovrà fare anche lei comunque delle ricerche in merito. Thanks a lot. Okay. There is another questions from Gabriele Francesco Serino. Each country has its point of view about the issue caused by microplastics. Is this a problem when different teams cooperate to achieve goals, or it is more productive? Yes, sorry, I really... do you see the... You can read on the chat. Okay, I will open the chat. Sorry. There are two questions. Alenka is partially gave an answer to the question. Hi, this is the question about our two countries, I think, our teams, or just in general. I don't know what. No, I think it's in general. Okay. I don't know if this is a problem and different teams cooperate to achieve goals. I think it can be more productive. Yes. Yes. Generally, we can say that the solution of the reciprocity of best practice is always a solution, and this is a part of the cooperation. When you are able to give your best practice to another group or another country, and you receive the same, this is always the best way of cooperation, as we saw in a lot of projects that we have done together with Slovenia and other countries. For example, I remember the project in which we talk about the Roma people, and in that case, I saw that in Slovenia there were absolutely a lot of excellence in this field about the social inclusion of Roma, and this is a best practice that we can receive in Italy, because we don't have the same system. So I think that the cooperation and the exchange of best practice is always a great solution in every field. Yes. So, for example, at the moment so we are preparing a project together with partners, some universities from Czech Republic, Poland, Croatia, Hungary, and Slovenia, of course. So the aim of the project will be to increase pro-environmental awareness or behaviors among young people, so more or less students in high schools. And so I think that we all face the same problems.
So in whole Europe, we face the same problems, but there are some cultural differences and also some, let's say, differences. So in Slovenia, we have just 40 kilometers of sea coastline, and in Italy you have, I don't know, thousands of kilometers. Yes, so there are similar, these are differences, but on the other hand, we face all the same problems. So the problem of plastics, the problem of microplastics, and also other issues concerning the pollution, environmental problems, and so on. So, but we have the intention also to investigate the cultural differences. So how the cultural differences influence pro-environmental behavior of young people. So they exist, so the differences exist, of course. And probably, Valerij, probably there is also a difference of sensibility from people to people. Yeah. Usually the people of the northern part of Europe has a very, very close sensibility to this kind of problem. And the people from the south of Italy, I don't know if this is probably for the weather, the kind of education, we feel this kind of problem in a different way. It's not like we say urgent problem. It's something that we know that is a problem, but it's not something that we feel so close. And this is absolutely independent from kilometers of coasts or other things. This is the single education of the state. If I did the example in Italian words in Italian language about the Sweden. This is because the sensibility of some populations of the north is a strict sensibility about this problem. The people of the south of Europe probably they have a different approach on this material. This is just my opinion. Okay. Are there any other questions or other people that wants to add something? C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa o ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io direi che noi ci possiamo fermare qui. In questo caso vi do naturalmente appuntamento ai prossimi webinar, allo sviluppo del progetto, nel quale speriamo di avere a bordo questo splendido gruppo che ci ha onorato oggi pomeriggio della presenza. Ringrazio tutte le scuole, ringrazio il Liceo Battaglini, il Liceo Vico di La Terza, ringrazio naturalmente la Unipegaso. Vi do appuntamento direttamente ai prossimi webinar di cui avrete notizie direttamente tramite email per tutta la restante parte delle attività che riguardano questo progetto. Vi ringrazio tutti e vi saluto. Thanks a lot. It was a pleasure to participate in this webinar. Grazie all'avvocato Sebastio. Grazie davvero. Grazie. Thank you a lot. Arrivederci. Grazie ragazzi. Grazie colleghi. Arrivederci. Salve, arrivederci.